My dear students, welcome to SPCL Bonds. Here we are starting the discussion of SSLC Chemistry classes, especially for English medium students. എന്ന് വെച്ച് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് പറയുക എന്ന് വിചാരിക്കും വേണ്ട. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. That means this video is commencing for students, those who are preparing for examination in English medium, but they want the support in Malayalam medium. മലയാളത്തിൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Because in chemistry a lot of terms are there. These terms are to be explained with the help of Malayalam also. Otherwise it is very difficult. Therefore I will discuss all these terms in Malayalam as well as in English. So those who are ready to catch English, they can take English. ആർക്കാണോ മലയാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് പോകാം. Okay. You know the classes of SPCL bonds are based on a particular type of program that is called the LTI program. That is learning through imagination. Because actual classroom situation is not expected in this video. So many visuals are there. Along with that audio is also there. ഓഡിയോയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിയുള്ള വിഷ്വൽസ് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്ലാസ് ആണ് LTI പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇമാജിനേറ്റീവ്. ക്ലാസ് റൂം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുക. അതുകൊണ്ട് ഹൈലി ഇമാജിനേറ്റീവ് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ കെമിസ്ട്രി ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ കഴിയണം. ബിക്കോസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ മിക്കവാറും കേസസ്, ചില എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒഴികെ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ്റം, ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽ, ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ്, സോ മെനി ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി, ഇതൊക്കെ ഹൈലി ഇമാജിനേറ്റീവ് ആണ്. Therefore, to answer some questions, we want to develop this capacity to imagine. Therefore, we are selecting a particular type of program that is called a learning through imagination LTI program. In your future classes, these type of programs are highly necessary. In our SSLC chemistry syllabus, there are 7 chapters. The first chapter is periodic table and electronic configuration. You have studied in 9th standard about Bohr's model of atom. Consider a small piece of chalk. You know the chalk is made up of calcium carbonate. Calcium carbonate കൊണ്ടാണ് ചോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എടുക്കുന്നു. നെയിം ദ ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിലെ ആറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? യെസ്, യു റൈറ്റ്. ടേക്ക് എ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് പെൻ. യെസ്, റൈറ്റ് ദ ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. You know calcium carbonate is CaCO3. CaCO3. Okay, you write the atoms. Yes, I think you have written the answer. In calcium carbonate, the atoms are calcium, carbon and oxygen. Clear now? കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിലെ ആറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാൽസ്യം, കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ദർ എനി സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദീസ് ആറ്റംസ്? ഈ ആറ്റങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും സബാറ്റോമിക കണങ്ങളുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സബാറ്റോമിക കണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ, യെസ്, വിച്ച് ആർ ദേ? പ്രോട്ടോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് മെയിൻലി. പ്രധാനമായിട്ട് പ്രോട്ടോൺസ്, ഇലക്ട്രോൺസ്, ന്യൂട്രോൺസ് ഇവയാണ് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന സബാറ്റോമിക കണങ്ങളുണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ, അത് പിന്നീട് പഠിക്കും. ഹൈഡ്രജൻ ഒഴികെ. കാരണം ഹൈഡ്രജനിൽ എന്തില്ല? ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല. ഓർമ്മയിരിക്കണം കേട്ടോ. അതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സിലും എന്തുണ്ട്? അവയുടെ ആറ്റങ്ങളിൽ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. വിച്ച് ആർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ്? ഏതൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ, എക്സെപ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഇനി, ക്യാൻ യു സീ ആറ്റം? No, we can't see atom by using our naked eyes. Okay, then can you see the subatomic particles? It is not possible. Not possible to see these type of particles by using our naked eyes. Okay, ഇനി naked eye അല്ല, നഗ്നനേത്രം കൊണ്ടല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനും കഴിയില്ല. ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനോ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ, ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ആറ്റം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു സേ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ആറ്റം? ആറ്റങ്ങളിൽ ഇവയുടെ പൊസിഷൻസ് പറയാൻ കഴിയുമോ? ക്യാൻ യു സേ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ആറ്റം? ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ക്യാൻ യു സേ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ആറ്റം? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? Where the electrons are present in atom? ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് പറയാൻ കഴിയോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ പണ്ട് ചിന്തിച്ചു. സോ മെനി സയന്റിസ്റ്റ് were there. J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr. These 3 eminent scientists have developed their own atomic model, and based on these atomic models we got many concepts in atomic structure. So out of that, an important model of atom is Bohr's model. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഡലാണ് ഇത്, Bohr's model. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? പ്രോട്ടോൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ന്യൂട്രോൺ എവിടെയാണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് 3 സയന്റിസ്റ്റ്. ഹു ആർ ദേ? J.J. Thomson, then Rutherford and Niels Bohr. They have developed many ideas. ധാരാളം ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്തിന്? ടു ഗെറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം. ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നതിന്. ക്യാൻ യു റിമെമ്പർ ദ ബോഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം? ക്യാൻ യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം? ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ബോഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം? There is a central nucleus.
Electrons are revolving around the nucleus in fixed energy levels called shells. Main energy levels, major energy levels called shells. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അറ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. പിന്നെയോ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്? ഫിക്സഡ് എനർജി ലെവലിലാണ്, സ്ഥിരമായ ഒരു ഊർജ്ജ നിലയിലാണ്. Fixed energy level. In fixed energy level, electrons are revolving around the nucleus in fixed energy levels, and Bohr named the fixed energy level as shell. Clear now? Shell or orbit. You got the concept of shell in your 9th standard, and you know that according to the Bohr's model of atom, different energy levels are there among atom. Clear now? Different energy levels are there. Which are the energy levels? K shell, L shell, M shell, N shell, etc. You know. Okay. Based on the model, we can develop the concept that many energy levels are there around the nucleus, and in these energy levels, electrons are revolving around the nucleus. Clear right? അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള എനർജി ലെവൽസിലാണ്, ഈ ഊർജ്ജ നിലകളിലാണ് ആര് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നീൽസ് ബോർ പറയുന്നത്. അപ്പം നീൽസ് ബോറിൻ്റെ കെ ഷെല്ല്, എൽ ഷെല്ല്, എം ഷെല്ല്, എൻ ഷെല്ല് എന്ന കൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ്. ക്ലിയർ ആവും. എൽ ഷെല്ലിലോ 8 electrons can be accommodated. M shellilo 18 electrons can be accommodated, and so on. There is a general formula for that, that is 2n square. Suppose the n is equal to 1, that is K shell, then 2n square, 2 into 1 square. So we get what? 2. Then for L shell, n is equal to 2. So 2 into 2 square, that is 8, and so on. Bohr's model explains the stability of atom. But you know, is there any further development in the field of the structure of atom? ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ബോഴ്സ് മോഡൽ ആയിരുന്നോ ദ ലാസ്റ്റ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം? ആറ്റത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ അവസാനത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഴ്സ് മോഡലായിരുന്നു. ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ബോഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം, ഈസ് ദർ എനി അതർ മോഡൽ? ഈസ് ദർ എനി അതർ മോഡൽ? യെസ്. Based on so many developments in chemistry, a modern structure of atom is developed. Modern structure of atom. Actually, that structure is known as quantum mechanical model or wave mechanical model. It is not necessary to you. You have to hear the terms only. There is no need of study because it is higher level. So, a modern structure of atom is developed, and in that model, a modern structure of atom is developed by certain scientists, a group of scientists. ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഈ മോഡലിൽ ഷെൽസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സബ്ഷെൽസ്. ക്ലിയർ ആവും. മേജർ എനർജി ലെവൽസ് വരെ ആർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ? ബോറിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഷെല്ല് വരെ ബോറിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദീസ് ഷെൽസ് ആർ ഫർദർ സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സബ്ഷെൽസ്. സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് ഈ ഷെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ RTO ഓഫീസുകളുണ്ട്. ഈ RTO ഓഫീസുകളുടെ കീഴിൽ ചിലപ്പോൾ സബ് RTO ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാകാം. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ ട്രഷറി ഉണ്ടാകാം. ട്രഷറിയുടെ കീഴിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജില്ലയിൽ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം എത്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ് ട്രഷറികൾ ഉണ്ടാകാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതുപോലെ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒരു ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇപ്രകാരം ഒരു മേജർ കൺസെപ്റ്റിനെ മൈനർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും എളുപ്പമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ആറ്റം മേജർ എനർജി ലെവൽസ് ആർ ദർ. Along with that, sub-energy levels are also there. In major energy levels, sub-energy levels are also there. Clear ആയി വിവരിക്കുന്നു. According to Bohr, the major energy levels are K, L, M, N, etc. Similarly, according to the modern developments of atomic structure, the subshells are named as not as K, L, M, N, etc., not as A, B, C, D, etc., not as P, Q, R, S, etc., but as S, P, D, and F. Clear now? The subshells are divided as, or subshells are considered as, or notated as S, P, D, and F. Why the symbols like? S stands for sharp. Why sharp? Based on the nature of the
subshell. Subshellinte nature അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആകൃതി അനുസരിച്ച് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് a particular term is introduced that is sharp. Clear now? Therefore, the first subshell is indicated as S subshell. The second subshell is P subshell. P stands for principal. പ്രധാനപ്പെട്ടത്, major. Next is D. D stands for diffuse. Spread ആയതാണ്, വ്യാപിച്ചു പോയതാണ്. And the next one, F. F stands for fundamental. F stands for fundamental. Now, we are entered into the modern atomic model. Here I am discussing about the portion. Actually, that is somewhat advanced. കുറച്ച് advanced ആണ്. Even then, you have to know all these terms. Then only you can enter into the explanation given in your textbook in the beginning. Clear now? Remember all these terms. You have to think about all these terms. Okay. According to modern atom model, electrons are revolving around the nucleus not in two-dimensional path but in three-dimensional space. Clear now? According to Bohr's model, electrons are, according to Bohr's model, electrons are revolving around the nucleus in fixed energy level, which is a two-dimensional circular path. But according to modern concepts, electrons are revolving around the nucleus not in two-dimensional circular path but in three-dimensional space. That means each subshell consists of 3D space. Clear now? Each subshell consists of three-dimensional space. Is the region of high probability of finding electrons actually. It is the region of high probability of finding electrons. Clear now? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? അതായത് മേജർ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന ഷെൽ എന്ന ബോറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന്, അഥവാ ടു ഡയമെൻഷണൽ സർക്കുലർ പാത്ത് എന്ന ബോറിൻ്റെ ഷെൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സബ്ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അല്ല, ദേ ആർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ. ത്രിമാന ദർശനമാണ്. ദേ ആർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ, ത്രിമാനമാണ്. ലെങ്ത്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്, 3 ഡയമെൻഷനുള്ള, 3 ആക്സിസിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന, 3 ആക്സിസിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എന്തിനുള്ളത്? സബ്ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പേസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ 2-dimensional സർക്കുലർ പാത്ത് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ 3-dimensional സ്പേസ്. ഇതൊരു റീജിയനാണ്, ഒരു മേഖലയാണ്, ഒരു റീജിയനാണ്. അവിടെ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി, സാധ്യതയുള്ള, ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള, നോക്കണേ, ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസ് ആണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ സബ്ഷെൽസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സബ്ഷെൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാൻ ഏറ്റവും പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ഈ റീജിയൻസിന് വേറൊരു പേരിടാൻ പോവുകയാണ്. We are assigning another term for explaining the region of space around the nucleus where there is maximum probability to find electron. ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടിയ ഈ 3-dimensional സ്പേസിനെ, 3-dimensional റീജിയനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിടാൻ പോവുകയാണ്. സബ്ഷെൽ തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല, സബ്ഷെല്ല് തന്നെ. പക്ഷേ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഷെല്ലുണ്ട്, മേജർ എനർജി ലെവൽ, പിന്നെ അതിലെന്തുണ്ട്? സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട്, മൈനർ എനർജി ലെവൽ. ഈ മൈനർ എനർജി ലെവലിലെ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ, ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടിയ റീജിയൻസിന് മറ്റൊരു ടേം ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റൽ. Clear now? Orbital. According to Bohr model, major energy levels are there. These major energy levels are called orbits actually. But in modern concept, these major energy levels are subdivided into subshells, and these subshells are again considered as the combination of the region of space around the nucleus where there is maximum probability to find electron. Clear ആയിരിക്കുന്നു. സബ്ഷെല്ലുകളിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടിയ ചില മേഖലകളുണ്ട്, ചില പാർട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ഭാഗങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ഓർബിറ്റൽ. Now we can define orbital. The region of space around the nucleus
where there is maximum probability to find electrons is called orbital. Once again, the region of space around the nucleus where there is maximum probability to find electron is called orbital. ക്ലിയർ ആയി ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്ഷെല്ലും ഓർബിറ്റലും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഡിഫറൻസ് എന്താ നോക്കാം. സബ്ഷെല്ലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഒരു സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും ഓർബിറ്റലാണ്. അതിന് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ആൻ ഓർബിറ്റൽ that is a region of space around the nucleus where there is maximum probability to find electron. ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടിയ പ്രദേശത്തെ, മേഖലയെ, റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺലി. ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺലി. വെറും 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു ഓർബിറ്റലിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് സബ്ഷെൽ നമ്മൾ 4 പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെ? വിച്ച് ആർ ദ സബ്ഷെൽസ്? എസ്, പി, ഡി ആൻഡ് എഫ്. അതിൽ എസ് സബ്ഷെൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് 2 ആണ്. കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും? 2. അതുപോലെ ആ കെ ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു സബ്ഷെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാം? എസ് സബ്ഷെല്ലിനെ കാണാം. ആ എസ് സബ്ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ കൊള്ളുള്ളൂ? അപ്പോൾ 2 കൊള്ളുള്ളൂ. ഷെല്ലിൽ 2 കൊള്ളുള്ളൂ. അപ്പോൾ സബ് ഷെല്ലിലും എത്രയേ കൊള്ളുള്ളൂ? 2 കൊള്ളുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ കൊള്ളുള്ളൂ? 2 ഇലക്ട്രോൺസേ കൊള്ളുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് കെ ഷെൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇനി കെ ഷെല്ലിലെ സബ് ഷെല്ലായ എസ് സബ് ഷെൽ ക്യാൻ ഓൾസോ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ എസ് സബ് ഷെല്ലിലെ 2 ഇലക്ട്രോൺസും അപ്പോൾ ഏത് ഓർബിറ്റലിലായിരിക്കും? ക്യാൻ യു ഗെസ്? എസ് ഓർബിറ്റലിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആവും. അത് എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സബ്ഷെല്ലുകളുടെ പേരുകൾ തന്നെയാണ് എന്തിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓർബിറ്റൽസിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് ചില വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും, ഹയർ ലെവലിൽ പഠിക്കും. ഈ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ പേരുകൾ തന്നെയാണ് ഓർബിറ്റലിന്. എസ് ഓർബിറ്റൽ, എസ് സബ്ഷെൽ. പി സബ്ഷെൽ, പി ഓർബിറ്റൽസ്. കണ്ടോ? ഓർബിറ്റൽസ്. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എസ് സബ്ഷെൽ, എസ് ഓർബിറ്റൽ. പക്ഷേ പി സബ്ഷെൽ, പി ഓർബിറ്റൽസ്. കണ്ടോ? ഓർബിറ്റൽസ് പ്ലൂരലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഡി സബ്ഷെൽ, ബട്ട് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് പ്ലൂരലാണ്. അടുത്തത് എഫ് സബ്ഷെൽ, പക്ഷേ എഫ് ഓർബിറ്റൽസ് പ്ലൂരലാണ്. അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആയിട്ട് നിന്നത് ഏതിലാണ്? എസ് സബ്ഷെല്ലിലും എസ് ഓർബിറ്റലിലുമാണ് സിംഗുലർ ആയിട്ട് നിന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ മീനിങ് എസ് ഓർബിറ്റലാണ് ഏതിലുള്ളത്? എസ് സബ്ഷെല്ലിലുള്ളത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർബിറ്റൽ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ അപ്പോൾ പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. കാരണം 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ്. These 2 electrons are there in this s orbital itself. Okay, so 1 orbital is there for s subshell. Clear ആയി? Then എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പിയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നറിയോ? പിയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. പി സബ്ഷെൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം 6 ഇലക്ട്രോൺസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൗ മെനി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ നെസറി? ഈ 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൗ മെനി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ നെസറി? 3 ഓർബിറ്റൽസ് ആർ നെസറി. Why? 1 orbital can accommodate maximum 2 electrons. Therefore, 3 orbitals can accommodate maximum 6 electrons. Okay, so p subshell consists of 3 orbitals. Okay, similarly, consider d subshell. D subshell can accommodate maximum 10 electrons. How many electrons? 10 electrons. D subshell can accommodate maximum 10 electrons. Therefore, how many orbitals are necessary? 5 orbitals are necessary. Why? A single orbital can accommodate maximum 2 electrons. Therefore, to get 10 electrons, how many orbitals are necessary? 5 orbitals are necessary. Clear now? Then listen, 7 orbitals are there in F subshell. Why? 7 into 2 is equal to 14. That means F subshell can accommodate maximum 14 electrons. To accommodate 14 electrons, we want 7 orbitals because a single orbital can accommodate maximum 2 electrons only. F subshell can accommodate 14 electrons, therefore we want 7 orbitals. Clear now? Okay, so in S subshell, how many orbitals are there? 1 orbital, that is S orbital. In P subshell, how many orbitals are there? 3 orbitals are there. In D subshell, how many orbitals are there? How many d orbitals are there? 5 d orbitals are there. In F subshell, how many f orbitals are there? 7 f orbitals are there.
Clear now? So once again, how many electrons can be accommodated in S subshell? 2. How many electrons can be accommodated in P subshell? 6. What is the number of electrons that can be accommodated in D subshell? 10. How many electrons can be accommodated in F subshell? 14. So 2, 6, 10 and 14. Remember all these numbers. Don't be confused with the shells. In shells K, L, M, N, etc. that is 2, 8, 14, 32 and so on. But here the subshells, that means S subshell can accommodate 2 electrons, P 6, D can accommodate 10 electrons and F can accommodate 14 electrons. And one more thing is there, we had discussed that in Bohr concepts, there is a 2-dimensional circular path that is called shell. That means the shape of that path is circular. Only one shape is there. But in the case of these subshells and orbitals, different shapes are there. We will study the shapes later. In your higher classes, you will study the shapes, different shapes. Even then, you have to think that S orbital is spherical in shape, P orbital is dumbbell in shape, and you know that 3 P orbitals are there. One dumbbell is directing in x-axis, the second dumbbell is in y-axis, third dumbbell is in z-axis, and similarly 5 D orbitals are there, highly complicated. F orbitals are also there, highly complicated. That means these orbitals have different shapes. Clear now? These orbitals have different shapes. Within a short time, you got the modern concept of atom. In brief, we can say the major energy level of Bohr concepts, shell, can be divided into subshells. These subshells are S, P, D and F. Clear now? These subshells are not 2-dimensional, they are 3-dimensional space or regions where probability to find electron is more. And each subshell consists of so many regions where the maximum probability to find electron is possible. And this region of space around the nucleus where there is maximum probability to find electron is called orbitals. Okay, the orbitals are again named as or indicated as S orbital, P orbital, D orbital and F orbital. In an orbital, only 2 electrons can be accommodated. The maximum number of electrons that can be accommodated in an orbital is only 2. 2 electrons മാത്രമേ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. In each subshell, the number of electrons that can be accommodated may vary. For example, S subshell can accommodate 2 electrons, P subshell can accommodate 6 electrons, D can accommodate, D subshell can accommodate 10 electrons, F subshell can accommodate 14 electrons. Therefore, we want only one orbital in S subshell, 3 orbitals. We want 3 orbitals in P subshell, we want 5 orbitals in D subshell, and we want 7 orbitals in F subshell. Clear now? And these subshells have or orbitals have different shapes. Today we are stopping now. We will discuss the continuous portion later. Thank you for your keen observation. Wish you all the best. Subscribe the channel SPCL Bond for your further study.